Existing sexual and reproductive health information, including education and communication materials, often do not consider the specific needs, experiences, and challenges faced by women with disabilities. This often results in inadequate knowledge about their sexual and reproductive health rights and available services. These gaps are fueled by negative cultural myths and perception on disability, leading to practices rooted in stigma and discrimination towards accessing contraception and family planning services, maternal and newborn care, HIV and STI prevention, comprehensive safe abortion care, sexual and gender-based violence support services, among others. To address this, Disability worked with women with various disabilities from Nairobi, Kajiado, Kwale, Mombasa, Kilifi, Uasin Gishu, Kakamega and Kisumu counties to document their lived experiences and share solutions to ensure quality sexual reproductive health. My name is Josephine Wende. I have a condition in cerebral palsy, which I was born with, and I'm from Nairobi County. My name is Winnie Koki-Gitao. I'm a resident of Kajiado County, Ngong in precise. I identify myself as a young lady and a youth with physical disability known as osteoporosis, a condition on my left knee. Okay, mimi naitwa Stella Wangila. Nimetoka Jomvu sub-county, Mikindani ward, and cerebral palsy, mild cerebral palsy. Kwa majina naitwa Celine Nabakoza Akinyi. Mimi ni mkaji wa Kajiado na ulemavu wangu ni niko na MS, then multiple disabilities na pia niko na low vision. Mimi naitwa Christine Atieno. Mimi ni mkaji wa Kajiado County. Na mimi niko na mlemavu ya physical disability. Okay, my name is Joan Chelagat. I'm a woman who is visually impaired. Kwa majina naitwa Mwanasiti Bohero Mohamed. Mimi ni mkazi wa Likoni na niko na disability ya mguu, which is physical. Jina langu naitwa Bahati Hamadi Mwavuche. Nimetoka wodi ya Kinondo, mahali panaitwa Mwembeni Village. Ulemavu wangu wa viungo. Mimi naitwa Frida Mwale. Natoka Butere sub-county. Aina ya disability ni short stature. Kwa majina mimi naitwa Betsidi Kazungu. Mimi natoka Gede, sehemu za Watamu huko. Mimi niko na ulemavu wa ngozi. Hi everybody, my name is Joy Limo. I'm from Uasin Gishu County and I've had a disability. I got polio when I was 22 months old. So it's a physical disability. My name is Phoebe Chepchumba. Mimi ninaishi na ulemavu wa kimo kifupi na mimi niko na shida ya macho. Kwa majina naitwa Tabia Ruhuru kutoka Ngong. Mimi naishi na ulemavu wa cerebral palsy. Yes, I've been accessing sexual reproductive health rights, but it has not been an easy task. As you know, there are so many myths and misconceptions when you talk about disability. Before ulemavu, mimi ni mtu na naishi na I'm at the risk of getting hizo ma diseases. Mara mingi nikienda huwa sioni kama natritiwa vizuri kama watu wengine. Juu naona ni kama kuna discrimination mahali yenye inaendelea. Juu naona for example kama umeendia kitu kama family planning, utaambiwa pia wewe unatumia family planning. Kwani uko na boyfriend ama umeoleka ndio ukujia family planning. So whenever you go to these hospitals, what normally hurts so much is that discrimination kind of.
You know, they feel like you don't deserve being a woman who can just give a birth, who can also seek those family planning. Yeah. Haikuwa rahisi mimi nilipokuwa mjamzito kulingana na hali zangu, because kando na kuwa niko na hiyo disability, niko na challenge nyingine ya kuwa niko na sickle cell anemia. So wakati wa kubeba ujauzito kidogo nilikuwa napitia some challenges, because sickle cell iko na shida yake, na kando na kuwa niko na hiyo sickle cell na hiyo disability yangu na kubeba hiyo ujauzito, yani muda mwingi na spend nikiwa hospitali. It was hard because the doctors there, they don't know sign language. Then now I used to write and give them when we discuss, and I give them again. Alafu pia kuandika sometimes na tunaandikiwa Kiswahili ambayo sisi hatuelewi, so communication sana sana ni ngumu hospitali kwa sababu hatuna sign language interpreter. Pia wakati wa kuzaa mara nyingine inakuwa ngumu, unasikia uchungu, sasa unataka kumuita mtu aje, hujui utafanya nini. Haya, being a person with disability, staircase kwa kwetu ni shida sana. Basa mtu anakushukisha mbio kwa hizo stairs, anakuambia mtoto akizalika hapa, you'll be in for it, tutakufunga na hatujui utaishia wapi. Hizo vitanda za hapo ni mtihani, manake kwangu ilikuwa tabu kupanda. Ujue tumbo la niuma, kitanda kiko juu, huwezi kupanda. Huwezi kuwa unyanyue mguu upande, ni ubebwe. Ujue hapo, ujue mko wawili kwa mmoja. Sasa ni stress hiyo. Kwanza hivyo vitanda ni stress. Alafu kwa hayo mazingira yenyewe hapo hospitali pia si ya kupendeza. Unaambiwa ukanyage kitu ndio upande juu. Ukipanda vibaya pia daktari anakugombanisha. Sasa unaona vitu kama hizi na kupea challenge yenye hata kama umeambiwa rudi next month huwezi rudi tena. Unapata challenges ni nyingi ku access hiyo place, pia vile unadumiwa ni very different. Last pregnancy tulikuwa hapo wawili, mwenye atembei and we came at the same time for your debut. One of the sisters said, kwani hao wanaume waangaliangi wanawake wakupatia mimba? Na sasa pia nyinyi mko hapo mnashika mimba kwa nini? Hamjioni? Hiyo kitu ilinigusa si kwangu, lakini ni kwa mwenzangu ambaye yuko na albinism pia. Alikuwa ameenda hapo kwa sababu ya ujauzito, anataka kujifungua. Sasa ile wakati uchungu umemwanza na alikuwa amesimama, anataka usaidizi kwa apandishwe juu kwa kitanda. Sasa kumshika kumpandisha juu kwa kitanda, hawakuja kumsaidia kwa sababu wanaogopa kumshika. I had to ask several questions. One was that how will I know that this is the baby that came from me, you know? I was like, what if you now give me another person's baby? Because I had to undergo a CS, and you know, with CS what normally happens, you can't even hear whatever is taking place. So I had to inquire, ask the nurses, ask the one who could assist me there. How will I be sure that this is my baby, not then somebody else's baby? And she was like, okay, you are now alone in this room. I was just being done what? I was just being told that I was just alone in the room. And I could not even believe that. I even asked her, let someone who came with me come confirm that I'm alone in this room. As a person with disability, there are certain medications you're not supposed to take. I had polio, and polio, one of the things polio does is that it cripples your muscles, and that causes you're not supposed to take medication that paralyzes or stops your muscles temporarily. You're not supposed to do that, but they gave that to me. So when I was supposed to wake up after having my baby, my muscles refused to pick up. So they had to do more treatment, and they had to
shock me back, to bring me back. And it happened my first 2 pregnancies. I believe it's a human right to have a quality health services. Even if you have a disabilities, you need to be treated equally like any other woman who has a disability. So when it comes to the government, it should set aside some reasonable accommodation for people with disabilities. Ningependa serikali iweze kutuandikia dawa kwa braille. Tunamesa dawa yenye hatujui hata jina, tunasikia tu jina lakini wenyewe hatujisomei. Kwa mfano nchi zingine ziko na dawa ambayo imeandikwa kwa braille. Na sisi hapa Kenya hatuna, na tuandikiwe description kwa braille. For example 2 times 3, umeambiwa mesa 2 mara 3. Kwa sababu tusipoandikiwa hizo majina ya dawa kwa braille, unaweza mesa Panadol mara 2 kwa sababu makaratasi zinafanana. Kama like tunaweza pata, tuseme kama ni blood test, kitu inakosomea. Okay, for example, if you've gone for an HIV test, at least to have a machine or something that can read to you your results, not necessarily involving a second party. Alafu pia kama like umeenda hizo ma pregnancy test or anything else, at least to have that privacy, not involving a second party, maybe to read for you or... Ningetaka sana serikali iweze kuzingatia kama ni accessibility. Tukiweza kuingia kwa hiyo mlango, wacha tuwekewe zile lamps ndio tuweze kuaccess. Sisi wote tuko na miguu mizuri ya kuweza kuenda kwa stairs. Kwanza vitanda wawezeka vitanda vya chini, alafu vyoo wajue si wote waweza kuchuchumaa, ni kuspoti huko. Wengine hatuwezi, hata tukikaa chini hatuwezi enuka hapo mpaka tuamshwe. Wakati serikali wanapokuwa wanajenga kuweka hizi lamps, tungetaka watuwekee zile sharp lamps. Kuna zingine zinakuanga very sharp, hatuwezi access. Tunataka tukue na the standard one. Hata mtu wa wheelchair akikuja ataweza kujipeleka yeye mwenyewe without any support. At least serikali pia afanye jukumu ya kuwafundisha wale health workers wajue vile wanaweza handle persons with disability na pia mahitaji zao kibinafsi. The notion that a person with disability, we don't have any sexual urge or something, that is so bad, also rude. In this sense, their staff in the clinic, they should be hospitable, not so many questions. Ulianza aje, mbona umekuja hapa, wewe pia unafanya? I feel to me that it's not, when I access an hospital, let them just give me the services that I've gone there to get. Yeah, not so many questions. There is a very huge gap in these rural areas. Women with disabilities are not aware of family planning, and if they know, it's just what they hear from other people. So they are not much aware, because you see most of the time they depend on their caregivers to give them information. So they don't have this safe space for them to learn, so there is a gap there. I think what should be done, there should be these trainings there should be trainings on accessing sexual reproductive evidence for women with cerebral palsy, whereby they represent themselves, not by their caregivers. They should be the ones who represent themselves to hear what they should know, but not to have the second information from anyone else.
Based on disabilities work in strengthening disability inclusive healthcare systems and with financial support from UNFPA, our combined objective is to contribute to developing knowledge products. These products aim to amplify the voices and experiences of women with disabilities regarding access to quality sexual reproductive health, information, and services. Additionally, they aim to create opportunities for learning and knowledge exchange. This documentary and additional communication materials paired with training healthcare providers, improving and investing in healthcare infrastructure, and other collaborative efforts will culminate in co-creating centers of excellence in key counties. Our goal is that the lessons from this project will influence policies and programming that ensures disability-inclusive healthcare systems, recognizing the rights of particularly women with disabilities.